take part on this auspicious occasion. Now, I would like to Matthew on the stage for welcome address. Good morning, everyone. Honorable Chief Guest, Father Brito OMI, respected Principal Father Solomon OMI, respected Father Satish OMI, respected teachers, and my dear parents and students, it is an absolute honor for me to stand over here today and welcome you on this 75th Independence Day of our country. India attained independence of this day in the year of 1947 after several struggles of our freedom fighters. Whereas our freedom fighters, they have sacrificed their life, they were hanged, they were tortured, even killed mercilessly. To give our special tribute, today we have gathered, and I welcome once again all of you for this Happy Independence Day celebration. Thank you, sir, for your warm welcome. Now, I would like to our troop on the stage. Come on the stage. Troop, attention! Stand it is. Attention! Stand it is. Attention! Stand it is. Now, I welcome our chief guest, Father Brito, to come forward for the flag hosting. टू फ्रूट पे बस बस Now let us join for the national anthem.
us salute our national flag. Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Vande Mataram! Vande Mataram! Vande Mataram! Vande Mataram! Vande Mataram! Now, I would like to Devmani ma'am for the Bengali speech. নমস্কার সকলকে। প্রথমেই উপস্থিত সকল ফাদারদের এবং আমার সহকর্মী এবং ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের, আজ 15ই আগস্ট 1947 সালে এই দিনে আমাদের দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছিল। আজ 75তম বর্ষে আমরা পদার্পণ করলাম। স্বাধীনতা দিবস দিনটি আজ আমরা এইভাবে দেখতে পেলেও আদপে স্বাধীনতা দিবস এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এত সহজ ছিল না। এই স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য হাজার হাজার বিপ্লবী তাদের রক্ত ঝরিয়েছেন। হাজার হাজার মা বোনেরা তাদের নিজেদের ঘরের অর্জিত অর্থ এবং গহনা দান করেছিলেন এই বিপ্লবী সমিতিগুলোকে অস্ত্র ক্রয় করার জন্য, এবং হাজার হাজার পিতা তাদের সঞ্চিত অর্থ দিয়েছিলেন এই স্বাধীনতা সংগ্রাম যুদ্ধের জন্য। এতেই শেষ নয়, এছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নজরুল এদের হাত থেকে বেরিয়েছিল ক্ষুরধার লেখনী। এইটুকু উল্লেখ করলেও কম হবে। এছাড়াও ছিল স্বাধীনতার পেছনে বিনয় বাদল, দীনেশ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং রাসবিহারী বসু এদের অবদান। আজ আমরা স্বাধীনতার 75 বছরে দাঁড়িয়ে আমাদের বর্তমান প্রজন্ম যে জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আমরা স্বাধীনতার হয়তো সঠিক সম্মান করতে পারিনি কোনো ক্ষেত্রে। আজকে স্বাধীনতা দিবসটি নিছকই আমাদের কাছে একটি ছুটির দিন, কিন্তু স্বাধীনতা দিবসটি আদপেও আমাদের কাছে ছুটির দিন নয়। স্বাধীনতা দিবসটি হলো আমাদের প্রত্যেক স্বাধীনতা দিবসে নতুন করে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া। আমরা ন্যায় নীতির পথে চলব, আমরা ভারতবর্ষে মানবতার ধর্ম প্রচার করব, আমরা সঠিক পথে আমাদের জীবনযাত্রাকে চালনা করে ভারতবর্ষকে সেই সুবর্ণ যুগ ফিরিয়ে দেব। এটি আমাদের অঙ্গীকার হওয়া উচিত সকলের, এবং ভারতবর্ষের আগামী প্রজন্মকে আমরা এগিয়ে দেব নতুন পথের দূত হিসেবে। এবং আজ আমরা ভারতবর্ষের সুদিন কামনা করব এই 15ই আগস্টের দিন। এইভাবেই যদি আমরা প্রত্যেক স্বাধীনতা দিবসটাকে পালন করতে পারি, তাহলেই হয়তো শত শত বিপ্লবীর রক্ত ঝরানো স্বাধীনতাকে আমরা সম্মান করতে পারবো এবং আমরা তাদেরকে অনুকরণ করতে পারবো। এই বলেই আমি আমার ছোট বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।
Thank you, ma'am, for your speech. Now, may I welcome Sangeeta and her group for the song, patriotic song. Thank you, teachers, for the patriotic song. Now, I would like to welcome our Honorable Chief Guest, Father Brito, to say some
few words for us. Dear Father Solomon, the principal of Mary Immaculate School, and dear Father Sadish, the administrator, and my dear teachers, students, and parents, I wish you all a very happy Independence Day. It is one of the most important day for all Indians. 15th of August is celebrate the Independence Day to remember those sacrificed their life for the freedom of our country. Thousands of brave-hearted sacrificed their lives for the freedom of our country. Due to sacrifices of their life for the freedom of our country, it is a time to remember them and to honor them. Though we celebrate the 75th Independence Day, are we really happy in celebrating this celebration? Or can we say that we are really living a happy life in the independent? I could say no. Still, the people are under oppression. Before I come here, I was working for the migrants. The migrants are the one who move one place to another place for their livelihood. When they move one place to another place, they also take their children. When they take their children, the education of their children will be a question mark. There are another set of group who want to educate their children, but they could not educate their children because the children are not accepted in the schools. And there are people who are fighting for their rights. And there are people who are under slaves. We formed a place and we gather all the children who are migrated. And we are trying to give education. Yes, my dear fathers and teachers, as we are all in there, or as we are all educating our children, let us give our knowledge to the children. Let us give the knowledge of the social concern. Let us give the education for those children who are not able to study. You give education for those people who are not able to educate them. You are all having tuition centers. You educate those children who are not able to pay fees. This is the message that I would like to give. Education is the biggest tool in which we can change our country, through which we can live happily in the independent country. Dear fathers and teachers, students and parents, Jawaharlal Nehru would say that, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Through education, you can do something for your country. Through education, you can change for your country. So thank you. We can bring change and that we live happily in the independent country. Thank you. Father, for your inspiring speech. Now, I would like to welcome Ms. Samdatyo for the Bengali poem. নমস্কার। আজ 15ই আগস্ট। আজকের দিনটা আমাদের প্রত্যেক ভারতবাসীর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিন। 1947 সালের 15ই আগস্ট
আজকের দিনেই আমরা আমাদের বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ করেছিলাম। আজকে 15ই অগস্ট আমি আমার ভারত মাকে প্রণাম জানাবো তারই সন্তান কাজী নজরুল ইসলামের লেখা বিদ্রোহী কবিতার মাধ্যমে। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। বলবীর বল উন্নত মম শির, শির নেহারি আমারি নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির। বলবীর বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি, চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি, ভুলোক দোলক গোলক ভেদিয়া, খোদার আসন আড়স ছেদিয়া, উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাত্রীর। মম ললাটে রুদ্র ভগবান জলে, রাজ রাজ টিকা দীপ্ত জয়শ্রীর। বলবীর আমি চির উন্নত শির, আমি চির দুর্দম দুর্বিনীত নৃশংস, মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস, আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর, আমি তোরবার, আমি ভেঙে করি সব চুরমার। আমি অনিয়ম উশৃঙ্খল, আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল, আমি মানি না কোনো আইন, আমি ভরা তরি করি ভরা ডুবি। আমি টর্পেডো, আমি ভীম ভাসমান মাইন, আমি ধূর্জুটি, আমি এলোকেশি ঝড় অকাল বৈশাখীর। আমি বিদ্রোহী সুত বিশ্ববিধাত্রীর। বলবীর চির উন্নত মম শির, বলবীর বল চির উন্নত মম শির। আমরা ভারতবাসী, বীরত্বের রক্ত, একজন বীরের রক্ত আমাদের ধমনীতে, আমাদের শনিতে প্রবাহিত। আজ আমি আমার সমস্ত ভারতবাসীকে আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে জানাই অনেক শুভকামনা, আর আমার ভারত মাতাকে জানাই আমার মনের মণিকোঠা থেকে বিনম্র শ্রদ্ধা। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। It was really heartwarming. Thank you once again, ma'am. Now, I would like to welcome on the stage Satyabaka sir for giving speech in English. I slept and dreamed that life was joy. I awoke and saw that life was service. And I acted, behold, service was joy. The Honorable Chief Guest of the day, Reverend Father Brito, respected Father Solomon, Principal of our school, Father Satish, teachers, parents, and dear children. A very good morning to one and all. My heartfelt wishes for the 75th Independence Day. We are born in an independent country, hence we understand very little about insult of being governed by a foreign power. That's why whenever we see or observe that non-resident Indians celebrate Independence Day with more vigor than the people celebrate in the country itself. Because it may be the feeling of an identity as Indians which is behind such emotions. The identity of being an independent country brings about a more and huge responsibility on our shoulders. Because the power of deciding our future depends within us. The father of this nation, along with numerous freedom fighters who sacrificed their lives for this country, wanted this nation to be independent and happy. Over the last 7 decades, India has emerged towards becoming a global power to fulfill it. However, to be counted among the best, our nation requires a power of science and technology, which is very less at present. If it is only possible when our leaders who can work selflessly to develop our country.
They should think that the power that they have is to serve the people and not to overpower them. They also should think that the service is a joy, not a business, to accumulate things for themselves. Finally, I would like to say that we as educators have got more power to change the world, to dedicate our service and life for this nation. And we have also the responsibility to bring up the leaders of this nation. Come, let us work together to develop our nation. Jai Hind. Thank you, sir, for making us remembering our responsibilities toward our country. Now, may I welcome Korobi ma'am and her group for the group dance. शहीद हुए हैं उनकी सराया करो कुर्बानी संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब लाओगे कि घर कब लाओगे लिखो कब लाओगे कि तुम भी ये घर सुना सुना है मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार ही मैं तुझे सलाम तुझे सलाम अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना थोड़ी सी दूर मेरी धरती की मेरे वतन की थोड़ी सी खुशबू बहारी मस्त बन थोड़ी सी धोखने वाली जिसमें हो जुनू लाल लहू ये सब तू मिला मिला ले फिर रंग तू खिला खिला ले और मोह को रंग दे बसंती यारा मोह को रंग दे बसंती झुके तेरे आगे से तेरी गोद मेरा घर है तुझे सलाम इंडिया झुके तेरे आगे से तेरी गोद मेरा घर है तुझे सलाम इंडिया भारत जान से प्यार है सबसे प्यारा गुलिस्तान है भारत जान से हे वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे फूल
Thank you, teachers. It was really lovely one. Now, I would like to call on the stage of principal to deliver his speech. A very good morning, dear Father Brito, the chief guest of the day, Father Satish, teachers, parents, and the students. We are very happy to celebrate the 75th Independence Day, but sad to see the growth of our independent nation. We will be happy, we are happy because we are independent people. But being independent, what are we doing? Are we happy to be Indian? Are we proud to be Indian? Are we doing something for the growth of our country? As the chief guest of the day told today, don't ask what your country has done for you. Ask yourself what you have done for your country. Yes, it's true. If we don't do anything for the growth of our country, we cannot expect that our country should grow. If our country should grow, first of all, each and every one of us should have the dream. As Dr. Abdul Kalam would say, dream is not the one that you get when you sleep. Dream is the one that does not allow you to sleep. Yes, if you dream once, it is a dream. If you dream the same thing twice, it is a desire. If you dream same thing for the third time, it is a passion, it is the aim, it is the goal of your life. Yes, dear teachers, the parents and students, you need to think, you need to dream big, to be a big person. To develop our country, to develop yourself, you should dream. That dream should be very big. If the dream is very big and you are thinking and dreaming again and again of same dream, and it becomes the passion of your life, and you develop and the country gets developed. How we all of us together develop our country? To develop our country, first of all, we all of us should long for the change. The first change within. If you don't change yourself, and if you don't think that you have to develop individually, you cannot expect the country to develop. Then at last, largely you should also think the change in our nation. These changes will be possible, dear teachers, the parents, if you change yourself to do something for the country. If you change, then we can bring development in our nation. If an individual gets developed, the family is being developed. If the family gets developed, the society is being developed. If the society gets developed, the nation is being automatically developed. So dear teachers, parents and students, let us dream, dream and dream. The dream should be of very big. We should dream for the great nation of our country. That dream should be of our passion and aim and goal of our life. Then we see the change in us and we together develop our nation. Thank you and Jai Hind. Thank you, Father, for your valuable words. Now, I would like to welcome Sir Salman for the word of thanks. Respected Chief Guest, Father Brito,
respected Principal Father Solomon, respected Father Satish, respected teachers, parents and students. It is my privilege and honor to propose the vote of thanks to all the gatherings today on behalf of Mary Immaculate English Medium School. On this auspicious 75th celebration of Independence Day, my words are not enough to express my gratitude towards the great freedom fighters who fought for our freedom, because of whom we are breathing the fresh air of independence today. I would also like to thank all the parents present here today. It is because of your immense support and encouragement for which we have been able to organize such an important event today. I'd like to extend my thanks to our principal for giving me this opportunity and making this day a great day. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. So here we conclude our program. Thank you once again, everyone.